El 25 de abril de 2025, se acerca, y con él, una pregunta que resuena en los corazones de los creyentes, que sucederá con los cristianos después de esa fecha. Estamos listos para enfrentar los tiempos que se avecinan. El mundo está cambiando a una velocidad aterradora, y muchos de nosotros, tal vez sin darnos cuenta, estamos acercándonos a un momento decisivo. Esta es la hora de tomar una decisión que definirá el futuro de nuestra fe. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque lo que sucede después de ese día cambiará la vida de cada cristiano en la tierra. Escucha el llamado de Dios, porque el tiempo de actuar es ahora. Hermanos y hermanas, el 25 de abril de 2025 está a la vuelta de la esquina. Muchos pueden verlo como una fecha cualquiera en el calendario, pero para el pueblo de Dios, esta fecha tiene un peso más profundo, una implicación espiritual que no podemos ignorar. La pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿estamos listos para lo que vendrá después de ese día? La Biblia nos habla de tiempos de prueba, de momentos en que la fe será puesta a prueba como nunca antes. En Mateo 24, Jesús nos advierte: estén alertas, porque no saben en qué día vendrá su Señor. El futuro está lleno de incertidumbre, pero la palabra de Dios es clara. El tiempo de la gracia está acortándose, y el tiempo de la prueba se acerca. Lo que sucede después del 25 de abril de 2025 tendrá un impacto eterno en la vida de cada cristiano. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 13:11, y esto conocen, do el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. El reloj de la eternidad avanza, y cada minuto que pasa nos acerca más a los eventos que transformarán nuestra vida y nuestra fe. ¿Estás preparado para lo que se avecina? ¿Te has armado de la fortaleza que solo Dios puede ofrecer? La hora de la preparación es ahora. El reloj de Dios está avanzando con una precisión que no podemos ignorar. Los días están contados, y cada segundo que pasa nos acerca más al final de la historia, tal como la conocemos. La palabra de Dios es clara, pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Sin embargo, aunque no sabemos el día ni la hora exacta, la Escritura nos da señales, nos advierte, y nos prepara para lo que está por venir. Cuando observamos el mundo a nuestro alrededor, vimos que los tiempos son inciertos. Las naciones se levantan contra naciones, los desastres naturales azotan nuestras tierras, y las tensiones espirituales están en su punto más alto. Pero, hermanos y hermanas, no debemos sorprendernos. La Biblia nos dijo que vendrían días como estos. Jesús mismo dijo: "Why worries de guerras, why rumores de guerras? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin." Mateo 24:6. Esos rumores de guerras, esas tensiones que sentimos en el aire, no son casualidad. Son señales de que el reloj de Dios está avanzando. La gran pregunta que debemos hacernos en este momento crucial de la historia es: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para lo que viene? El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos recuerda con urgencia: y esto conocen, do el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño,
Porque ahora este más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Romanos 13:11. La salvación de nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestras nations está más cerca de lo que imaginamos. El reloj de Dios sigue avanzando, y con cada minuto que pasa, el día de la rendición y la verdad se acerca más. Nosotros, como cristianos, debemos vivir con una conciencia profunda de la proximidad del regreso de Cristo. No podemos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. La vida en este planeta es breve, y como dice el salmista, el hombre es como la hierba, flores como flor del campo, cuando el viento pasa sobre ella, desaparece, y su lugar no la conoce más. Salmo 103, 15-16. Nuestra vida es una vaporosa niebla, que perece por un poco de tiempo y luego desaparece. La eternidad es mucho más grande que la vida que conocemos aquí. Hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a ser sal en esta tierra que se descompone. Pero, como estamos viviendo, estamos preparando nuestros corazones para la venida del Señor, o estamos más preocupados por las preocupaciones del mundo. La gente sigue buscando respuestas en cosas pasajeras, en el dinero, en la fama, en el poder. Pero la verdad es que esas cosas no durarán, el reloj de Dios no se detiene, y la eternidad está en juego. Jesús nos advirtió sobre el fin de los tiempos con una claridad impresionante. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Nos llamo a estar preparados, no solo en el pensamiento, sino en nuestra vida diaria, en nuestros corazones. Esto no es un yugo, mis amigos. Es una cuestión de vida o muerte, de salvación o condenación. Hoy quiero hacer un llamado a todos los que escuchan. Si has estado viviendo en indiferencia, si has dejado que el mundo te lleve por caminos de pecado y complacencia, ahora es el momento de despertar. Es hora de que cada uno de nosotros nos levantemos y escuchemos el llamado de Dios. El reloj de Dios está avanzando, y Él te está invitando a un cambio radical en tu vida. No importa cuán lejos te hayas alejado, no importa cuántos errores hayas cometido, la gracia de Dios sigue disponible para ti. Jesús, el Cordero de Dios, vino a este mundo, murió por nuestros pecados, y resucitó al tercer día para que tuviéramos vida eterna en él. La salvación está al alcance de tu mano, pero debes tomarla. No dejes que el reloj siga avanzando mientras estás parado en la puerta de la salvación, sin entrar. El momento de arrepentirse es ahora, el tiempo de volver a Dios es ahora, no esperes más. Si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hebreos 3:15. El reloj de Dios sigue avanzando, y con cada tic, tu oportunidad de ser transformado por su gracia se acerca más a su fin. Levántate, escucha su llamado. El reino de Dios está cerca, y la salvación es para todos los que se arrepienten y creen en el nombre de Jesucristo. Despierta, Iglesia, la profecía se cumple después del 25 de abril. Hermanos y hermanas, el tiempo de la complacencia ha llegado a su fin. La Iglesia de Jesucristo no puede seguir dormida mientras el mundo arde en su pecado. El 25 de abril de 2025 se acerca, y con él, el cumplimiento de profecías que se han anunciado por siglos.
El reloj de Dios no se detiene, y la hora de la verdad está cerca. La Escritura nos advierte, despierta tu duermes, y levantate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Esta es una llamada urgente para cada creyente, una exhortación a despertar del sueño espiritual y a prepararse para lo que vendrá. La Iglesia debe ser más que un edificio, más que una organización. Debe ser un pueblo llamado a vivir en la luz de la verdad de Cristo. En Apocalipsis 3:2, Jesus habla a la Iglesia de Sardis y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he jalado tus obras perfectas delante de Dios. Este es un mensaje directo y claro para la Iglesia de hoy. Estamos viviendo en un tiempo en el que muchas congregaciones han caído en la complacencia, en la rutina, en la indiferencia espiritual. Pero la verdad es que no podemos seguir adelante con un cristianismo superficial. No podemos permitir que nuestra fe se apague en la tibieza del mundo. Dios nos llama a ser una luz en medio de la oscuridad. Jesus dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Si la Iglesia pierde su propósito, si el pueblo de Dios se duerme en su comodidad, ¿quién llevará la luz del Evangelio a los perdidos? El mundo está perdido, y el tiempo de la gracia se está agotando. El Señor nos ha dado una misión, y esa misión es urgente. Es tiempo de levantarnos y despertar, porque los días son malos y el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Miremos lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Las naciones están convulsionadas, el pecado se ha multiplicado, y el amor de muchos se ha enfriado. En Mateo 24:12, Jesus profetizó, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No podemos ignorar esta advertencia. Vimos como el pecado avanza sin freno, como la gente se ha alejado de la verdad de la palabra de Dios, y se ha entregado a la mentira del diablo. Pero lo más triste de todo es que muchas iglesias están ignorando la urgencia de estos tiempos. Se han centrado en cosas pasajeras, en programas, en entretenimiento, y han olvidado su propósito principal. Predicar el Evangelio de Jesucristo. El llamado es claro. Despierta, Iglesia. Despierta del sueño espiritual. El tiempo está cerca. El apóstol Pablo nos insta en Romanos 13:11, y esto conocen do el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Lo entiendes, hermano y hermana. El reloj de Dios sigue avanzando, y la venida de Cristo está más cerca de lo que jamás imaginamos. Los cristianos de todo el mundo deben entender que el tiempo de la complacencia se ha llegado a su fin. El tiempo de la indiferencia se ha agotado. Debemos estar alerta, preparados para el regreso de nuestro Salvador. Este no es un tiempo para vivir en la tibieza, ni para seguir jugando con el pecado. El Señor nos ha llamado a ser soldados, a estar firmes en la fe. La Escritura dice en 2 Timoteo 2:3, suffer penalidades como buen soldado de Jesucristo. No podemos permitirnos vivir como si el mundo fuera nuestro hogar. Debemos vivir con la perspectiva de la eternidad, sabiendo que estamos en guerra espiritual, y que cada día nos acerca más al regreso de nuestro Señor. La profecía se está cumpliendo, y con cada día que pasa,
Estamos más cerca de enfrentar el juicio de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda en 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destrucción, y los elementos ardientes se fundirán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta es una advertencia clara de lo que vendrá. El juicio de Dios es real, y no hay escapatoria para aquellos que no se han arrepentido, y no han puesto su fe en Jesucristo. Hoy, más que nunca, es el momento de despertar, de arrepentirnos y devolvernos a Dios. La Iglesia debe ser un lugar de fuego, un lugar de pasión por el Señor, un lugar de oración, de predicación de la palabra y de salvación. Si hemos estado viviendo en la comodidad, si hemos estado permisión, do que el pecado gobierne nuestras vidas, es hora de hacer un cambio. Es hora de levantarnos y ser la Iglesia que Dios ha llamado a ser. No esperemos más. Despierta, Iglesia. El tiempo de la gracia se está agotando, y el reloj de Dios avanza sin cesar. El juicio de Dios es un tema que muchos prefieren evitar, que muchos rechazan y que otros no entienden, pero la verdad es clara. El juicio de Dios está más cerca de lo que creemos, y cuando llegue, será sin vuelta atrás. La Escritura nos advierte, con una claridad que no podemos ignorar. Es pues de para los hombres una vez para morir, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. No hay escapatoria, no hay excusas, no hay tiempo para arrepentirse después. Cuando Dios pronuncie su juicio, ya será demasiado tarde. La oportunidad de la gracia se habrá cerrado. Cada uno de nosotros, en algún momento, enfrentará la realidad de este juicio. Jesús mismo, el Salvador del mundo, habló repetidamente sobre el juicio venidero. En Mateo 25, él relata la parábola de los 10 virgins, algunas de las cuales estaban preparadas y otras no, y los que no lo estaban se quedaron afuera, excluidas del banquete del reino de Dios. Esta parábola es una advertencia directa. No todos estarán listos cuando llegue el día del juicio. Algunos, aun habiendo escuchado el mensaje, vivirán en indiferencia, ocupados con las cosas del mundo, sin considerar lo que está por venir. Cuando el reloj de Dios marque la hora, será demasiado tarde para cambiar de camino. La gente hoy se burla del juicio de Dios. Viven como si todo lo que hicieran no tuviera consecuencias. Sin embargo, el Señor nos dice claramente en Apocalipsis 20:12, y Romans 6 a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada quien, cada palabra, cada pensamiento será examinado por el Dios justo y santo. No habrá lugar para esconderse, no habrá lugar para escapar. El juicio será perfecto, y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas por lo que hemos hecho con el tiempo, y las oportunidades que Dios nos dio. La dureza de este juicio se ve reflejada en las palabras de Jesús en Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es suficiente con decir que conocemos a Cristo. No es suficiente con hacer grandes cosas en su nombre.
lo que cuenta ease, si hemos sido transformados por su poder, si hemos permitido que su espíritu trabaje en nosotros, y si hemos vivido conforme a su voluntad. La fe no se mide por nuestras palabras o nuestras obras humanas, sino por la sinceridad de un corazón que ha sido lavado por la sangre de Cristo, y que sigue su camino. En el día del juicio, aquellos que no han sido cubiertos por la sangre del Cordero de Dios no tendrán excusas. No podrán decir no sabía o no tuve oportunidad. La misericordia de Dios está disponible ahora en este momento para todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio, pero llegará el día en que la misericordia será reemplazada por la justicia. Aquellos que no se arrepienten, que rechazan la invitación de salvación, enfrentarán la ira de un Dios justo, porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, y la misericordia trae, sobre el juicio, Santiago 2:13. La misericordia de Dios ha estado disponible durante toda nuestra vida, pero si la rechazamos, nos enfrentamos a la justicia sin piedad. Cada día que vivimos es un día de gracia. Cada día es una oportunidad para arrepentirse y volver a Dios, pero no hay garantía de que mañana estemos aquí. El día del juicio viene como un ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses 5:2. Nadie sabe cuándo será, pero lo que sí sabemos es que llegará. La cuestión es, ¿estás listo para ese día? ¿Estás viviendo como si estuvieras preparado para encontrar cara a cara con el Dios justo y santo? La salvación es un regalo gratuito, pero también es un llamado urgente. Es tiempo de tomar una decisión ahora, antes de que sea demasiado tarde. El apóstol Pedro nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Esta es la misericordia de Dios, está dando tiempo, está esperando a que cada uno de nosotros se vuelva hacia él con un corazón sincero, pero no debemos abusar de su paciencia, no debemos tomar su gracia por algo que siempre estará disponible. El tiempo de la gracia es limitado, y pronto llegará el día en que cada uno será juzgado por lo que ha hecho con el regalo de la vida. Es tiempo de que cada uno de nosotros examine su corazón. ¿Estás viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Has hecho de Cristo el Señor de tu vida? Si no lo has hecho, te hago un llamado ahora. Arrepentit, cree en el Evangelio, y ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. La puerta de la gracia sigue abierta, pero llegará un día en que se cerrará. No esperes ese día, ven a Cristo ahora, preparados para el fin. El llamado de Cristo a su pueblo, la voz de Cristo resuena en nuestros corazones, y esa voz nos llama a prepararnos, a estar listos, a ser la iglesia que él ha llamado a ser. No podemos seguir viviendo en la complacencia. Jesús no vino a esta tierra solo para darnos un mensaje de paz y bienestar temporal. Él vino para salvarnos, para liberarnos del pecado y para darnos vida eterna. Pero esa vida eterna no se obtiene viviendo en el pecado ni en la indiferencia. La iglesia está llamada a estar alerta, a ser el faro de luz en medio de la oscuridad, a ser la sal de la tierra que da sabor en un mundo que está decayendo. En Lucas 12:35-40, Jesús nos advierte sobre la necesidad de estar preparados. Estad ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y lo abran al instante,
Bienventure, autos, aquellos siervos a quins, cuando venga el Señor, hal velando, esta es la llamada urgente de Cristo. Nos dais que estemos preparados, que nuestras lámparas estén encendidas, que estemos vigilantes. No hay tiempo para dormir espiritualmente. El Señor viene, y debemos estar listos para recibirlo con un corazón puro, limpio y lleno de fe. La preparación no es una opción, es una necesidad. Cuando Jesús nos habla en estas palabras, está señalando la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como cristianos. La salvación es un regalo, sí, pero vivir como cristiano es un llamado a la santidad, a la dedicación, a la obediencia. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 9, 24-27, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio, que de tal manera que lo obtengáis, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí Pablo nos da una imagen clara de lo que significa vivir para Cristo. No se trata de correr de cualquier manera, sino con propósito, con disciplina, con determinación. Muchos en la iglesia hoy han olvidado el llamado a la preparación. Vivimos en una era en la que las comodidades de la vida nos rodean, y el pecado ha encontrado su camino en muchas de nuestras iglesias. La indiferencia espiritual está en su punto más alto, pero el Señor no está dispuesto a tolerar este estado. Él vino por una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia que se ha purificado por su sangre, una iglesia que está esperando su regreso con una pasión ardiente. En Mateo 25, Jesús nos cuenta la parábola de los 10 virgins. 5 de ellas fueron prudentes y se prepararon, mientras que las otras 5 fueron insensatas y se quedaron sin aceite para sus lámparas. Cuando el esposo vino, los insensatos no pudieron entrar al banquete. Porque no estaban preparados. Habían esperado hasta el último momento, y al final, su oportunidad se desvanció. Jesús nos advierte, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 13. Esta es una clara llamada a estar alertas, a no dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. La preparación no es algo que podemos dejar para el futuro. Es ahora, es hoy, es en este momento. ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestras vidas como si tuviéramos todo el tiempo del mundo? Nos dejamos llevar por las preocupaciones de este mundo, por el trabajo, las preocupaciones materiales, por las comodidades y placeres temporales, y olvidamos lo que realmente importa. La realidad es que, si no estamos viviendo con una conciencia de que Cristo puede regresar en cualquier momento, nos estamos engañando a nosotros mismos. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él viene. Y cuando venga, será tarde para arrepentirse si no estamos preparados. Hoy, el llamado de Cristo es claro, preparad para el fin. No podemos seguir viviendo con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Jesús dice en Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores. Si estamos sirviendo al mundo, si estamos más enfocados en los placeres temporales, en las riquezas, en la fama, en el reconocimiento, entonces no estamos sirviendo a Dios. Es hora de hacer una decisión. El tiempo está avanzando, y el regreso de Cristo está cerca. No podemos seguir viviendo en la tibieza. La Escritura dice, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17.
como es tu vida hoy, estás viviendo como si el Señor regresara mañana, si no, que estás esperando, el tiempo es ahora. Hermanos y hermanas, no hay excusas, el llamado de Cristo es urgente, su regreso está cerca, y necesitamos estar listos. El reloj de Dios no se detiene, el juicio se acerca, pero también la oportunidad de la salvación está presente hoy. No pongas más excusas, no sigas esperando. El tiempo para arrepentirse es ahora. Si escuchas su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Prepárate para el fin, porque Cristo viene. Y su recompensa está con él para dar a cada uno según lo que haya hecho. El último avivamiento, la llama de la esperanza antes de la tormenta, amados hermanos, la hora ha llegado, y la profecía de Dios resuena en el aire. Estamos viviendo en tiempos de gran confusión y oscuridad, y sin embargo, en medio de todo esto, Dios está preparando algo grande, algo que marcará el fin de una era, y el inicio de una nueva, el último avivamiento. Antes de que el juicio de Dios caiga sobre la tierra, antes de que la tormenta espiritual y moral se desate en su totalidad, Dios está encendiendo una llama de esperanza, un avivamiento en los corazones de aquellos que aún están dispuestos a escuchar su voz. Es una llamada que resuena con la urgencia de la hora, un llamado a la iglesia de hoy, que ha quedado en la indiferencia, para que se despierte y reciba la última oportunidad de renovación. Las Escrituras nos hablan de este avivamiento, de este mover del Espíritu Santo en los últimos días. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28-29, leemos, y después de esto derramar mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos sonarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre los siervas derramar mi espíritu en aquellos días. Este es un pasaje profético que nos habla de un avivamiento sin precedentes, de un derramamiento del Espíritu Santo que vendrá antes del regreso de Cristo. Es un derramamiento de poder, de fuego, de verdad. No es un simple despertar religioso, no es un despertar superficial, es un mover profundo y radical del Espíritu Santo que cambiará vidas, restaurará corazones y llevará a la iglesia a la urgencia de la misión que hemos abandonado. Pero, amados hermanos, este avivamiento no es para todos. No es para aquellos que están cómodos en sus pecados, para aquellos que se han acomodado en su vida cristiana, y no buscan una transformación profunda. Es para aquellos que anhelan ver la gloria de Dios, que están dispuestos a romper con las cadenas del pecado, que están dispuestos a levantarse y ser el pueblo santo, que Dios siempre quiso que fuéramos. El avivamiento que se está por venir es para aquellos que se arrepienten sinceramente, que se humilan ante la mano poderosa de Dios, y que se disponen a ser usados como instrumentos para su gloria. Hermanos, el avivamiento no viene porque somos buenos, ni porque merezcamos algo de Dios. Viene por su gracia y misericordia, pero también viene como una respuesta a la obediencia y al arrepentimiento. En tu Crónicas 7:14, Dios nos dice, si se humilar mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y orarán, y buscarán mi rostro, y se convertirán de sus malos caminos, entonces yo voy desde los cielos, perdonar sus pecados y sanar su tierra. Esta es la ley que abrirá el corazón de Dios para derramar su espíritu sobre nosotros,
no hay avivamiento sin arrepentimiento, no hay avivamiento sin una ruptura con el pecado. No podemos esperar que Dios derrame su poder sobre una iglesia que ha sido infiel, que ha descuidado su llamado, que ha permitido que el pecado reine en sus corazones. Es hora de que nos arrepentamos, de que nos volvamos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Miren lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La maldad está aumentando, la oscuridad espiritual se extiende por cada rincón del mundo. El pecado ya no es algo que se oculta en las sombras, se celebra abiertamente. Las naciones se apartan de la verdad de Dios, y la moralidad se ha perdido, pero en medio de todo esto, el Espíritu de Dios aún está obrando, aún hay un remanente fiel, aún hay aquellos que, con lágrimas en los ojos, claman por un avivamiento. Y es a esos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que claman por la pureza de la iglesia. A esos es a quienes Dios está llamando. Él no ha terminado con nosotros. A pesar de la apostasía, a pesar de la rebelión, Dios aún tiene un plan para su pueblo. Pero para ver este avivamiento, debemos estar dispuestos a pagar el precio. El avivamiento no viene sin sacrificio. Viene cuando nos apartamos de nuestras vidas cómodas, cuando nos levantamos y decimos, Señor, yo quiero ser parte de lo que estás haciendo. Quiero ver tu gloria. Quiero ser un instrumento en tus manos. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 13, 11-12, y esto conocen do el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. La noche está avanzada, y se acerca el día. La noche está avanzando, y la oscuridad se está apoderando del mundo. Pero el día de la salvación está cerca, y con él viene el avivamiento, el despertar de un pueblo que se ha dormido en su complacencia. Pero, amados, no podemos esperar que este avivamiento llegue, si no nos levantamos primero. El Señor nos llama a estar despiertos, a estar alertas, a estar preparados para lo que Él va a hacer en nuestros días. La palabra de Dios es clara, el avivamiento de Dios vendrá, pero solo vendrá a aquellos que lo buscan con todo su corazón. En Jeremías 29:13 leemos, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ser parte de este último avivamiento, debemos buscar a Dios con todo nuestro ser. No podemos seguir viviendo en la mediocridad espiritual. No podemos seguir siendo complacientes. Es tiempo de que nos levantemos, de que nos arrepentamos, de que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Este es el último avivamiento, la última oportunidad para la iglesia. Después de esto, vendrá la tormenta. Después de este avivamiento, vendrá el juicio. Es ahora o nunca. Es tiempo de arrepentirse, de volver a Dios, de humillarse ante su presencia. La hora se acerca, y debemos estar listos para lo que Dios va a hacer. Tiempos de prueba. La fortaleza del cristiano después del 25 de abril, amados hermanos y hermanas, los tiempos de prueba están llegando, y no podemos escapar de ellos. El día de la adversidad, el día de la dificultad, está frente a nosotros, y no podemos seguir viviendo como si todo estuviera bien, como si la vida cristiana fuera solo una serie de bendiciones y placeres. La Escritura es clara, el Señor nos ha advertido
que en est mundo tendrimos aflicciones, pero nos ha dado una promesa preciosa, una promesa que nos sostiene en medio de la tormenta. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Este es el tiempo en el que debemos ser conscientes de la verdadera naturaleza de nuestra fe. Los tiempos de prueba no son un accidente, no son algo que sucede por casualidad, son parte del plan soberano de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda en 1 Pedro 1:6-7, en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sumtida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, si halada en alabanza, gloria y honra cuando si manifestado Jesucristo. Hermano, hermana, estas pruebas no son para destruirte, sino para purificarte, para fortalecer tu fe, para hacerte más como Cristo. Después del 25 de abril, los días de prueba serán más intensos, los desafíos más grandes. La persecución, el dolor, la oposición, todo se intensificará. Y en esos momentos muchos caerán, muchos abandonarán la fe, muchos sucumbirán a las tentaciones del mundo. Pero el verdadero cristiano, el que ha sido probado en el fuego, se mantendrá firme. La fe no es solo una creencia superficial, no es un sentimiento pasajero, es una roca, una fortaleza en medio de la tormenta, una confianza firme en el Señor que nunca falla. Como nos dice el Salmo 18:2, Jehová es mi roca, y mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, mi roca, en él confío. El Señor nos ha advertido de los tiempos de prueba, y nos ha dado su palabra como guía. En Mateo 7:24-27, Jesús nos habla de los dos cimientos, el sabio que construye su casa sobre la roca, y el necio que la construye sobre la arena. Cuando vienen las lluvias, cuando vienen los vientos, la casa construida sobre la arena se derrumba, pero la que está sobre la roca permanece firme. Hermanos, sobre que estás construyendo tu vida hoy. Si tu fe no está fundada sobre la roca de Cristo, cuando llegan los vientos de la prueba caerás. Pero si tu vida está cimentada en Cristo, nada podrá derribar. Los cristianos que permanecen firmes en los tiempos de prueba, no son aquellos que se han confiado en su propia fuerza, no son aquellos que piensan que pueden manejarlo todo por sí mismos. No, los cristianos que se mantendrán firmes son aquellos que han aprendido a depender completamente de Dios, aquellos que han aprendido a reconocer su debilidad y han encontrado fortaleza en él. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bastate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En la debilidad, Dios muestra su poder. En medio de la tormenta, Él es nuestra fortaleza. Pero debemos ser conscientes, mis hermanos, de que no podemos esperar estar firmes en los tiempos de prueba, si no hemos estado preparados previamente. La vida cristiana no es solo para los momentos fáciles, no es solo para los días de paz. La verdadera prueba de nuestra fe llega en los momentos de dolor, en los momentos de lucha, cuando todo parece perdido, cuando las dificultades parecen insuperables. Es en esos momentos que veremos quiénes somos realmente en Cristo. En Filipenses 1:29, Pablo nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él,
sino también que padezcáis por él. La fe en Cristo no es solo una fe que nos leva al cielo, es una fe que nos prepara para los sufrimientos, para las pruebas, para las dificultades. Y cuando esas pruebas lleguen, nuestra fe será probada, pero también será perfeccionada. El cristiano que vive una vida complaciente, que no está dispuesto a cargar con su cruz, que no está dispuesto a sufrir por Cristo, no podrá resistir las pruebas que se avecinan. La Escritura nos llama a estar listos, a estar preparados, a estar firmes en la fe. Jesus nos advirtió, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígueme. Mateo 16:24. Hermano, hermana, la cruz no es una opción, es un mandato. La vida cristiana no es fácil, no es cómoda, no es algo que podemos hacer de manera superficial. Debemos estar dispuestos a pagar el precio, a seguir a Cristo incluso cuando el camino se vuelva difícil, cuando las pruebas lleguen. En los días que vendrán, los cristianos serán probados como nunca antes. La prisión del mundo, las amenazas de la persecución, las dificultades económicas y sociales aumentarán, y muchos cederán. Pero los que se han aferrado a Cristo, los que han hecho de él su refugio y su fortaleza, aquellos que han aprendido a depender completamente de su gracia, permanecerán firmes. Como nos dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa lo que venga, no importa cuán grande sea la prueba, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para ser más que vencedores. Es en este tiempo de pruebas que la Iglesia será refinada. Los que se mantendrán firmes serán aquellos que han aprendido a arrodillarse, que han aprendido a orar, que han aprendido a confiar en la promesa de Dios. No os dejar ni os desamparar. Hebreos 13:5. En medio de la prueba, el cristiano verdadero encontrará la fuerza para seguir adelante, porque no depende de su propia capacidad, sino de la gracia infinita de Dios. Y es en poder que encontraremos nuestra verdadera fortaleza, que hermos después de la última hora. El desafío del cristiano en los últimos días, amados hermanos y hermanas, el reloj del mundo está avanzando, y no podemos ignorarlo. El tiempo de nuestra preparación está llegando a su fin. Vivimos en los últimos días, días en los que la gracia de Dios aún se derrama sobre la humanidad, pero también días en los que la oscuridad del pecado y la maldad se apoderan rápidamente del mundo. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿qué haremos después de la última hora? ¿Qué haremos cuando el tiempo que nos ha sido dado llegue a su fin? El desafío del cristiano en los últimos días es claro y es urgente. La Escritura nos advierte y hoy nos llama a despertar, a tomar en serio el llamado de Dios, a hacer una evaluación honesta de nuestra vida espiritual. La profecía de las Escrituras no es solo una advertencia acerca de lo que sucederá en el futuro. Es un llamado a la acción en el presente. En Mateo 24, 42-44, Jesus nos dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supes a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su cosa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre vendrá. Este es un llamado urgente para estar alerta, para estar listos. El tiempo de la complacencia ha terminado. No hay más tiempo para vivir en indiferencia. No hay más tiempo para jugar a ser cristiano. El tiempo de la decisión ha llegado. Cada uno de nosotros está siendo probado en esta hora.
La vida cristiana no es un camino fácil. Jesus no nos prometió una vida de comodidad ni de lujo. Él nos advirtió que seríamos perseguidos, que seríamos odiados por causa de su nombre. Pero, más allá de la persecución externa, está la lucha interna, esa batalla espiritual que cada cristiano debe librar en su propio corazón. Why no es una batalla que se pueda ganar de manera superficial. Es una batalla que requiere una entrega total, un arrepentimiento genuino, una dedicación completa a Cristo. En los últimos días, los cristianos no solo se enfrentaron a las tentaciones del mundo, sino también a la falsa seguridad de un cristianismo superficial, un cristianismo que no ha sido probado, que no ha sido refinado por el fuego. Muchos se llamarán a sí mismos cristianos, pero su fe no resistirá el fuego de la prueba. En Mateo 7, 21-23, Jesus dice, no todo el que me dice, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras de advertencia, amados hermanos. No basta con ser un cristiano de nombre, no basta con asistir a la iglesia o participar en actividades religiosas. La verdadera fe es aquella que se manifiesta en la obediencia, en la transformación del corazón, en la vida diaria. Lo que hemos después de la última hora dependerá de lo que hemos hecho antes de ella. Si hemos vivido en complacencia, si hemos sido negligentes en nuestra vida espiritual, si hemos dejado que el pecado gobierne nuestras vidas, entonces enfrentaremos la última hora con miedo, con inseguridad, y sin esperanza. Pero si hemos sido fieles, si hemos mantenido nuestros ojos fijos en Cristo, si hemos perseverado en la fe a pesar de las pruebas, entonces enfrentaremos el final con confianza, sabiendo que nuestro Salvador vive y que nuestra salvación está segura en él. El desafío para el cristiano en los últimos días es este: mantenerse firme en la fe, no ceder ante los prisioneros del mundo, no comprometerse con el pecado. En 1 Pedro 5, 8-9, el apóstol nos exhorta, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resisted firmes en la fe. Hermanos, la batalla es real, el enemigo está al acecho, y no podemos ser ingenuos. El tiempo de la complacencia ha pasado, el tiempo de vivir a medias en nuestra fe ha terminado. Cada día que pasa es una oportunidad para acercarnos más a Cristo, para purificar nuestra vida, para asegurarnos de que estamos listos para la última hora. El desafío del cristiano en los últimos días es también el desafío del arrepentimiento. En Apocalipsis 3:19, el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, si pues celoso y arrepentid. Es un llamado a un arrepentimiento sincero, a una vuelta a la pureza, a un regreso a la santidad que hemos dejado atrás. La gracia de Dios está disponible para todos, pero debemos aprovecharla ahora, mientras haya tiempo. El arrepentimiento no es solo un acto de tristeza por el pecado, sino un cambio radical de dirección, un giro completo hacia Dios y su voluntad. Si no nos arrepentimos, si no nos volvimos a Él con todo nuestro corazón, entonces enfrentaremos la última hora sin esperanza, sin la cobertura de su gracia.
El desafío final es estar preparados. No podemos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. El tiempo de la gracia es ahora. El tiempo para vivir como si Cristo no viniera hoy es ahora. Jesus nos llama a estar preparados, a vivir de manera que podamos enfrentar la última hora con la seguridad de que estamos en su voluntad, que estamos cubiertos por su sangre, que estamos listos para encontrarnos con él en las nubes. El día llegará, y cuando llegue, ¿cómo estarás tú? ¿Estarás preparado para enfrentar ese día con confianza y esperanza, o serás sorprendido como el siervo que no estaba vigilante?